of a spiritual self, King Uttanapada detached himself from worldly affairs and entered the forest. Трето, понеже виждаше преклонната си възраст и вече мислеше за освобождението на душата си, цар Уттанапада се оттегли от светските дела и заживява в гората. Purport. This is the sign of a Rajarshi. Коментар. Така може да постъпи само истински раджарши. King Uttanapada was very opulent and was emperor of the world, and these attachments were certainly very great. Цар Уттанапада бил император на света и несъмнено бил много богат, а привързаността към властта е изключително силна. Modern politicians are not as great as kings like Maharaj Uttanapada, but because they get some political power for some days, they become so much attached to their positions that they never retire unless they are removed from their posts by cruel death or killed by some opposing political party. Съвременните политици не разполагат дори с нищожна част от силата и богатството на великия цар Махарадж Уттанапада, но получават някаква власт за ограничен период от време и толкова се привързват към постовете си, че не желаят да се отеглят от тях, докато не бъдат застигнати от неумолимата смърт или не бъдат убити от опозицията. It is within our experience that the politicians in India do not quit their positions until death. От опит знаем, че никой индийски политик не напуска поста си, докато смъртта не го принуди да стори това. This was not the practice in olden days, as it is evident from the behavior of King Uttanapada. Но в древността не било така, както виждаме от постъпване на цар Уттанапада. Immediately after installing his worthy son Dhruva Maharaj on the throne, he left his home and palace. Щом отстъпил престола, предавайки го в ръцете на своя достоен син Dhruva Maharaj, царят напуснал двореца. There are hundreds and thousands of instances like this in which kings in their mature age would give up their kingdoms and go to the forest to practice austerity. Можем да посочим още хиляди примери за царе, които в края на своя живот изоставили царствата си и отивали в гората, за да се подложат на отречение. Practice of austerity is the main business of human life. Аскетизмът и отреченията са основното задължение на човека. As Maharaj Dhruva practiced austerity in his early age, his father Maharaj Uttanapada, in his old age, also practiced austerity in the forest. Махарадж Dhruva приел обет за въздържание и решение още в най-ранно детство, а баща му Махарадж Уттанапада посветил на отречение и аскетизъм своите старини. In modern days, however, it is not possible to give up one's home and go to the forest to practice austerity. But if people of all ages would take shelter of the Krishna consciousness movement and practice the simple austerities of no illicit sex, no intoxication, no gambling, and no meat eating, and chant Hare Krishna Maha Mantra regularly 16 rounds, by this practical method, it would be a very easy task to get salvation from this material world. Е невъзможно човек да напусне дома си и да отиде в гората, за да се подлага на отречение. Но ако вместо това хората от всички възрасти потърсят убежище в движението за Кришна съзнание, като изпълняват няколко прости отречения, въздържане от незаконен полов живот, от алкохол и опияти, от хазартни игри и от месоядство, и редовно повтарят мантрата Харе Кришна по 16 кръга на ден, те много лесно ще постигнат освобождение от материалния свят. Atmanam cha pravayasam akalayya vishampatihi vanam vidaktah pratishtat vimrishan atmano gatim. Translation again. After considering his advanced age and deliberating on the welfare of his spiritual self, King Uttanapada detached himself from worldly affairs and entered the forest. Клонната си възраст и вече мислеше за освобождението на душата си, цар Уттанапада се оттегли от светските дела и заживява в гората. Now there's a very nice verse,
spoken by Jadabharat in his conversation with King Rahugana. Също така има един много хубав свързан стих в тази връзка, който е изговорен от Джадабарата в разговора му с цар Рахугана. And it is explained in there. И там се казва, the householder, Grihamedi, he is compared to a merchant who got lost in the forest. И там се казва, сравнява се един семейен Грихамеди с един търговец, който се е изгубил в гората. And then after some time he becomes very thirsty, very hungry. И след известно време той е станал много жаден и гладен. Then he is trying to climb a mountain. И тогава той се опитва да се изкачи на една планина. And he has to choose a very difficult pathway. И той трябва да избере един много труден път. Full of thorns and bricks. Пълен с камъни. And in this way he suffers very, very much. И по този начин той страда много. Vishwanath Chakravarti Thakur, he related to this verse, compares household life to such a high mountain which is very difficult to climb. И Вишванат Чакраварти Такур сравнява този начин на семейен живот с една висока планина, която много трудно може да бъде изкачена. Is it not? Sometimes householders, they perceive all the difficulties in their household life just like a great mountain which is so difficult to climb over. Не е ли така? Понякога семейните имат такива трудности, които са точно като една висока планина, която трудно може да бъде изкачена. And in the purport, Srila Prabhupada explains И в коментара Шрила Прабхупада обяснява, that almost 99.9% of the population is unhappy in family life. Че почти 99% от населението не е щастливо в своя семейен живот. Despite of all the attempts being made to satisfy the family members, въпреки всички опити, които са били направени, за да се удовлетворят семейните членове. Yeah. In the Western countries, due to the dissatisfaction of the family members, there's actually no family life. И в западните страни, поради това неудовлетворение на членовете на семейството, всъщност няма семейен живот. That's why there are so many cases of divorce. И затова има толкова много случаи на развод. Sometimes marriages here in these Western countries do not last longer than just a few weeks. И по тази причина женитбите, браковете в западните страни не изтрайват повече от няколко седмици. They get together and then sniff at each other for some weeks and then they divorce. No, it doesn't work. И те се събират заедно и тогава like dogs sniffing. Душат се един друг за няколко седмици и после нищо. Doesn't work. And then divorce. Това не им помага и те се развеждат. The difficulties this morning to translate. And then find another one. И после търсят някой друг и търсят някой друг. Possibly after. Possibly. So in this way, just like a very practical example, точно както един много практичен пример, that especially famous people, wealthy people, който е особено валиден за богатите хора, за известните хора, their marriages do not last very long. И техните сватби, бракове не траят много дълго време. Is it like this also here in this country a little bit? Това така ли е също в тази страна? Movie stars, musicians marry and then divorce after a few weeks, month, 1 year. Yeah, similar? No? Not so much here. Translate. I'm not having a conversation with you, just translate. Too much. Just translate. But in America, for instance, it is very popular.
Но в Америка, например, това е много популярно. One popular person marries another one, and very, very short period. It's constantly going on. Една известна личност се жени за друга известна личност и това е за много кратък период и това непрекъснато се случва. And out of dissatisfaction, the children, they leave the protection of the parents. И поради това неудовлетворение децата се отдръпват от протекцията на техните родители. Shanaka Pandit, he says that the wife becomes enemy of the family if she marries another man. Чанака Пандит казва, че жената става враг на семейството, ако тя се жени за друг човек. Very difficult for children to digest. Това е много трудно за децата да го приемат. Some stranger, all of a sudden he shows up in the family. I'm your new husband. Oh, sorry, I'm your new father, I wanted to say. И някакъв чуж човек се появява в семейството, който казва, че аз съм вашия нов баща. And the children, oh, I see. Very difficult to get adjusted. And then the children just leave home. They have no interest anymore. И много е трудно това да се приеме и тогава децата просто напускат къщата. Especially in this age of Kali, Srila Prabhupada writes. И особено, пише Шрила Прабхупада, в тази епоха на Кали, our real family life is being reduced. Истинският семейен живот е много намалял. Everyone is becoming, what is this? Everyone is becoming self-centered. Всеки е станал егоцентричен. Because that's the law of nature, Srila Prabhupada explains. Защото това са законите на природата, обясняваше. First, you have to survive somehow. Първо, ти трябва да оцелееш по някакъв начин. As soon as there are conflicts in family, everybody goes his own way. И веднага след като има някакъв конфликт в семейството, всички се разотиват. Even if one has sufficient money дори ако човек има достатъчно пари, to maintain his family, за да поддържа своето семейство, situation is such that no one is happy in family life. Ситуацията е такава, случаят е такъв, че никой не е щастлив в семейния живот. That's why, consequently, according to the Varnashram system, at a particular age, the family man has to voluntarily detach himself from the family. Затова, следователно, според Варнашрама системата, на определена възраст, членовете на семейството трябва да се оттеглят от него, доброволно от семейния живот. Pancha Sodvam Vanam Vrajet. At the age of 50, one should renounce family life. На 50 годишна възраст човек трябва да се отрече от семейния живот. And go to the forest. И да отиде в гората. That does not refer to any forest. Но това не се отнася за всяка една гора. The idea is not to space out in some forest. Идеята не е да отидем в някаква гора. Lie on your back and watch the birds. Да си лежиш на гърба и да гледаш птиците. No. That's why Prahlad Maharaj, he specifically mentioned Vrindavan. One should go to the forest of Vrindavan. Затова Пралад Махарадж специално споменава Вриндавана. Човек трябва да отиде в гората на Вриндавана. Is it not? He mentions that. He advised his father. Той съветва своя баща. My dear father, now you're old demon. Now you should leave everything and go to the forest. Сега, скъпи татко, ти си стар демон и трябва да се откажеш от всичко, да изоставиш всичко и да отидеш в гората. Of course, his father didn't like this idea. Разбира се, баща му не харесал тази идея. Because he was attached. Защото той бил привързан. And it is interesting to notice that especially at this age, around 50 years, there are so many crises in families. И е интересно да знаем това, че особено на тази възраст, около 50-те, има толкова много кризисни ситуации в семейството. That's the observation. What is wrong with you this morning? Това се наблюдава. That's the observation. That because now, Hare Krishna, what are you doing here? What do you want? some alien came. Hare Krishna.
Because children are grown up now. Защото децата вече са пораснали. Isn't it age of 50? Yes, they're grown up. 20, 24, at the age of 50, children are grown up. Когато родителите са на 50, децата са на 20-24, те вече са пораснали. So they start to how to explain, fix on their own family affairs. И те започват да мислят все повече върху техните собствени семейни дела. Here you have a different culture, but in the more western part of the world, when children are grown up, they definitely leave home. They leave the family. They just go away. I think in these countries, family life is a little more tight, isn't it? Children somehow stick around the family, at least visit regularly. Тук може би културата е малко по-различна, но в западните страни децата на тази възраст вече се оттеглят от семейството. При вас може би е малко по-различно и те поне посещават през известно време своите родители. More western part of the world, the tendency is that the children, they leave the family and hardly visit the parents. Maybe once in a half a year or something. Може, но по-на запад децата пускат семейството и те много рядко посещават на своите родители, може би веднъж на половин година. So that's a disappointing experience, of course, for the father. И това, разбира се, е много разочароващо преживяване за бащата. He struggled so hard to raise his children very nicely, provide for education. Той много е страдал, за да отгледа децата си много добре, за да ги образова, плаща образованието им. And then they just leave, go away. И те просто напускат и си заминават. And then his wife has also made sure. И неговата жена също е зряла. In the beginning, she required so much protection, attention. В началото тя за нея е било необходимо много внимание и протекция. Isn't it? When they newly married, and so many, she expects that husband guides her, protects her, gives shelter. Не е ли така, когато те са младо семейство и тя очаква, че нейният съпруг ще я води, ще я защитава. And of course she has so many hopes about marriage life. И разбира се, тя има много надежди за семейният живот. But then being 25 years together, she knows him, how to say, inside and outside, everything she knows about him. Но след 25 години, след като са заедно 25 години, тя знае всичко за него, вътрешно и външно. So then she doesn't require that attention, protection any longer. И тя вече не се нуждае от това внимание и протекция. And she does not appreciate any longer his taking care and his attention. И тя дори не оценява вече неговите грижи и внимание. She often points out, I know what to do. You don't have to tell me all the time what to do. И тя доста често казва, че аз знам какво трябва да направя, няма смисъл да ми повтаряш. In this way he becomes very disappointed. И по този начин той бива много разочарован. What is happening? Nobody respects me anymore. Какво става? Никой вече не ме почита. That's why he sometimes gets very, very, out of control, very angry at his family members. И затова той понякога излиза извън контрол и много се нервира на членовете на своето семейство. That this makes the children and the wife even more, going astray. И това дори отдалечава много повече децата и жена му. This way he becomes very, very frustrated. И по този начин той е много разочарован. And then normally such family men take to drinking. И обикновено такъв семейен мъж започва да пие. Or to gambling. Или хазарт. These activities. Подобни дейности. But that's exactly the age. You see how nature arranges. This is exactly the age when he's supposed to take vanaprastha. Просто вижте как природата е подредила нещата. Но това е точно възрастта, в която се очаква от него да се откаже. Detach himself voluntarily. Доброволно да стане непривързан към тези неща. Otherwise, nature will arrange it in such a way that now he has to detach himself by force. В противен случай природата така ще подреди нещата за него, че той ще трябва на сила да стане непривързан към тези.
And another consideration is that when the household is properly trained as a brahmachari, then later on it is not so difficult to again resume that life of renunciation and detachment. И друго разбиране, че когато един брамачари е правилно трениран, по-късно не е трудно за него отново да приеме това положение на отреченост. But when there's no brahmachari training in early life, later on to take to such a renounced life, it might be very, very difficult. Но когато няма правилно обучение в брамачари в началото на правилните години, по-късно е много трудно да се постигне това. Achena dada dravina yasyanti giri kamanam. 12th canto Srimad Bhagavatam describes 12-та песен на Шримад Бхагаватам обяснява, that being disgusted with family life, people will run into the forest. че след като са разочаровани от семейния живот, хората ще бегат в гората. And they only eat fruits, and now they're by force, they're so frustrated, they run into the forest anyway. Сега те на сила, бидейки много разочаровани, на сила отиват в гората. But the problem is not voluntarily, and they don't go to the forest of Vrindavan. И проблемът е, че ако не е доброволно, те не отиват в гората на Вриндаван. They will just live like aborigines, totally disappointed with life. Те просто ще живеят като аборигени, напълно разочаровани от живота. So this Varnashram system is so glorious, so wonderful. Затова тази Варнашрама система е толкова велика и толкова хубава. Now, before you're being forced to separate from family, Преди да бъдете принудени да се отделите от семейството си, before you're being forced to step down from your, position, status quo in society, преди да бъдете принудени на сила да слезете от своята позиция статукво в обществото, before someone, your opponent, kills you, преди по някакъв начин вашият опонент да ви убие, you should voluntarily renounce everything вие трябва доброволно да се отречете от всичко and then cultivate spiritual life. и да култивирате духовния си живот. That desire should be there in any case. При всички случаи това желание трябва да го има. Because whole life I was entangled in so many materialistic activities. Защото цял живот съм бил въвлечен в толкова много материални дейности. Constantly meditating on how to make money, how to maintain family. Защото и постоянно съм бил ангажиран в такива мисли как да правя пари, как да поддържам семейството си. So that the desire at the mature age of life to purify one's existence should naturally arise, that desire. И това желание в една зрела възраст то трябва само да възникне. It is all nature's arrangement. Това са всичко това са природни естествени аранжименти. Now Srila Prabhupada explains it will be very, very in this particular age and time, it will be too difficult for people in general to take to this renounced sort of life. И Шрила Прабхупада обяснява, че сега в тази епоха ще бъде много трудно за хората като цяло да приемат този живот в течение. That's why Srila Prabhupada created the facility for people to not go to the forest, but to go to the Hare Krishna temple and associate with the devotees. И затова Шрила Прабхупада е създал тази възможност за хората не да отидат в гората, а да отидат в храмовете на Харе Кришна и да общуват с предано отдаване. It's such a nice facility. Това е толкова хубава възможност. And we noticed many people do that. И ние знаем това, че ние виждаме това, че много хора го правят. Some aged people, they come, take shelter, they actually take shelter in the temple. Идват някои възрастни хора и те на практика приемат убежище там. Srila Prabhupada compared our temples to a oasis in the desert. Нашият Шрила Прабхупада сравнява нашите храмове с оазиси в пустинята. Snatch it? Same meaning? Yeah. Yes. What does it mean? Means hour. Hour? Hour. Nashet means hour. Nashet, hour. Oh. To an oasis in the desert. С оазиси в пустинята. And people feel like that. И хората по този начин се чувстват. The whole material society, it is sometimes like a desert.
Цялото материално общество понякога е като една пустиня. Although it is a great tract of land, so much, how to say, a vast landscape, but there's nothing to enjoy. Въпреки че това е едно голямо парче земя, една обширна земя, там няма нищо за разсъждение. This is like material society. Това е материалното общество. Everything looks big, grandiose, so many things. Всичко изглежда голямо, грандиозно, толкова много неща. But you cannot really enjoy. Но вие не можете всъщност да се наслаждавате. Of course, many people are so much in ignorance, they think they enjoy. Разбира се, много хора са толкова много в невежество, че те си мислят, че се наслаждават. That's another problem. И това е един друг проблем. Somebody thinks he enjoys. Някой си мисли, че се наслаждава. Just like a drunkard. Точно както пияницата. In Russia, you see there are a lot of those. В Русия ще видите много от тези хора. They're lying on the pathway. Те лежат на пътя. Even in the middle of the winter time, on snow, they're just lying on the snow. Дори в средата на зимата, те просто лежат върху сняга. And then they are vomiting. И те повръщат. The head is lying in their own vomited stuff. И главата им лежи в собственото им, това, което са повърнали. And they think they enjoy. И те си мислят, че се наслаждават. A policeman, come on, get up. И идва полицай и му казва, айде ставай. What do you want? Той му казва, какво искаш? Don't disturb me, everything is okay. Защо ме притесняваш? Всичко е наред. So much in ignorance. Толкова много се отневеждат. In that condition, they think everything is alright. What do you want? Дори в това състояние те си мислят, че всичко е наред. Какво искаш да правим? So that's why we don't take serious if the conditioned soul claims, I'm okay, I'm satisfied, I'm happy, what do you want? И затова ние не го взимаме толкова сериозно, когато обусловената душа казва, какво искаш ти, аз съм наред, всичко е добре с мен. As long as someone is in Maya, you cannot take, whatever he says, you cannot take it serious. Докато човек е в Мая, ти не можеш да приемеш това, което той казва на сериозно. And become confused. И да си убеден. Or maybe they are enjoying. И да се усъмниш, може би те наистина се наслаждават. Perhaps I do the wrong thing. Вероятно аз правя нещо грешно. Because in Krishna consciousness I'm not enjoying so much. Защото в Кришна съзнание аз не се наслаждавам толкова много. A little happiness is there sometimes. Да, има някакво щастие понякога. Feel like dancing, but then so many problems, the whole day, so many problems. Като че но след това толкова много проблеми други. I lost my sock, one sock, I only have one sock. Загубих си един чорап, имам само един чорап. So many problems. Толкова много проблеми. And there was not enough prasadam this morning. Или пък нямаше достатъчно прасадам тази сутрин. Cook is always cooking the same thing every day. Допашът винаги готви едно и също всеки ден. So much suffering. Толкова много страдания. And these people, maybe they really enjoy. А тези хора, може би те наистина се наслаждават. No. Jagadananda, great devotee of Chaitanya Mahaprabhu. What is his full name? Pandit, Jagadananda Pandit. Този велик предан отдаден на Бог Чайтanya Jagadananda Pandit. That's why he compares a person who is in Maya to a ghost. Затова той сравнява една личност, която е в Мая с призрак. Possessed by a ghost. Обладан от духове. Sometimes you see people. Понякога може да видите хората. Walking on the street. Ходят по улиците. Little, 50-year-old ladies and the hair, tight back and that kind of heavy look on the face. And then they are talking to themselves. Walking on the street. Една леди на 50 години с много стегната назад опъната коса и с този много тежък поглед, тя върви по улиците и си говори сама. You know those people? Знаете ли ги тези хора? They look little and they're talking to themselves. И си говорят сами. So how can you, whatever such a person speaks or talks, you cannot take that serious. И каквото и да каже тази личност, каквото и да говори, вие не може да го приемете сериозно. Isn't it? Не е ли така? The person who talks to themselves. Личностите, които си говорят сами. You don't make recording or make your notes. Вие не правите записи, не си правите записи. You cannot trust what he says. Не може да си доверите на това, което ви казвате. So the conditioned soul in Maya, it is just like that. И обусловената душа в Мая е точно по този начин. He's hunted by Maya.
тя е обладана от Майя. And then he's talking so many things. И тогава тя говори толкова много. I enjoy, I'm happy. Аз се наслаждавам, аз съм щастлива. Don't take us serious. Но не приемайте това сериозно. The fact is, no one can be happy as long as he is under the influence of the illusory energy. Фактът е, че никой не може да бъде щастлив, докато той е под влиянието на материалната енергия. But the illusory energy of the Lord is so powerful Но иллюзорната енергия на Бога е толкова могъща, that with the facility to enjoy sanscritification, she gives the feeling that one really enjoys. че заедно с възможността да се наслаждаваме на материалната енергия, тя дава усещането, че се наслаждаваме. But you know, enjoyment or this material happiness, it is simply a relative term. Но състояние живото същество си мисля, аз се наслаждавам. The demigods, they think they enjoy. Полубоговете също мислят, че се наслаждавам. The demons, they think they enjoy. Демоните също мислят, че се наслаждавам. The ant things, he's enjoying. Мрав, Things I'm enjoying. птичката, която иде черви и си мисли, аз се наслаждавам. Similarly, the activities of the human being create that illusory concept, I'm enjoying now. По същия начин дейностите на човешкото същество създават тази иллюзорна концепция, аз се наслаждавам. It is all simply, as Bhagavad Gita explains, a mental concoction. Това всичкото е просто, както Бхагавад Гита обяснява, едно умствено измислица на ума. The fact is, nobody enjoys. Фактът е, че никой не се наслаждава. And this has to be the conviction of the preacher. И това трябва да бъде убеждението на проповедника. Doesn't matter how someone fakes, he's enjoying. Без значение как някой се преструва, че се наслаждава. I don't need this Krishna consciousness. Аз не се нуждая от това Кришна съзнание. What are you talking? Какво говориш? This Krishna consciousness, chanting Hare Krishna, it is reading Prabhupada's books. It is just like one's own breath, life air. И това Кришна съзнание, повтарянето на Харе Кришна, четенето на книгите на Прабхупада е като жизненият дъх на човек. It immediately provides nourishment to the soul. Той веднага, това нещо веднага доставя, поддържа душата. Any other activity, atmaha, it simply kills the own self. А всичко останало, всички други дейности, те просто убиват себе. The soul is as good as dead. The soul is as good as dead. Душата е като мъртва. If there are no spiritual activities, Ако няма духовни дейности, only bodily activities, само телесни дейности, the soul is as good as dead. душата тогава е като мъртва, почти като мъртва. There's a little chanting Hare Krishna, hearing about Krishna, immediately the soul begins to breathe. И едно малко, просто малко повтаряне на Харе Кришна и душата веднага започва да диша. When they hear for the first time, they come to temple, hear about Krishna, it's just like taking after a long time of a coma. They take the first, they begin to open the eyes, begin to breathe, something is happening. И след като първото идване в храма, това е като след една дълга кома, започва душата да диша, започва да се отваря очите. So it is just like beginning to breathe. Това е точно като да започнем да дишаме. But we have to breathe regularly. Ние трябва редовно да дишаме. If you distribute these books and someone tells you have no time, tell him, what do you mean? You have no time to breathe? Когато вие разпространявате тези книги и някой ви каже, аз нямам време, тогава ви може да му кажете какво имаш преди, че нямаш време да дишаш. This philosophy, this knowledge, it is just like your own spiritual breath. You have to take these books. Тази философия, това знание е като твоето духовно дишане. Ти трябва да ги вземеш. Tell them, sorry sir, this is not an option. Кажете му, съжалявам сър, но това не е възможност. You have to buy these books. You have to take these books. Това не е въпрос на възможност. Вие трябва да си купите тези. It is not an option. Yes, or I can maybe. No, you have to. Не е въпрос на възможност. Да, мога или не мога. Вие трябва да си ги вземете. We have to be so convinced. Трябва да бъдете толкова убедени. Isn't it? So convinced we have to be. Не е така. Толкова убедени трябва да бъдете. I have no time for breathing. Аз нямам време да дишам. What are you talking? Какво говориш? I have no money for breathing. Нямам пари за дишане. What is this?
Какво е това? I have no interest for breathing. Нямам интерес към дишането. I don't like to breathe. Аз не обичам да All nonsense. Това са глупости. That's why sometimes a book distributor, he should just wear earplugs. Затова понякога книгоразпространителя трябва да носи тапи за уши. Just give his books and tell. Просто да дава тези книги. Then you just see the mouth, moving like this, but you don't hear anything. Take this book. All right. Тогава ще виждате просто как ще се мърдат, без да чуете нищо и събете тези книги. That's the best. Това е най-добрият. Wear earplugs. Да имаме тапи за уши. You just see some. Вие просто виждате някакво... Okay. So take this book now. Да, добре. Ето, вземи тази книга сега. And give some donation. И дай някакво Again, all right, give some donation. Добре, вземи тази книга, дайте donation. In this way we should spread Krishna consciousness. И по този начин трябва да разпространяваме Кришна съзнание. Because as soon as we listen to people, защото ако ние започнем да слушаме хората, then we become influenced. Тогава ние, това ще ни повлияе на нас. Irritated, confused. Ще ни разубеди по някакъв начин. False compassion. Изкуствено състрадание. Oh yeah, bet I don't give the book to him. Да, по-добре наистина да му давам книга. It's all Maya. Всичко за това е Майя. You have to be so determined. Трябва да бъдем толкова решителни. We have to be convinced. Трябва да бъдем убедени. Because if we are half convinced, people will be half convinced. Ако ние сме наполовина убедени, и хората ще са наполовина. Next time I take the book. Следващия път ще се взема книга. Half convinced. Наполовина убедени. And then we feel very good. Yeah, next time. И тогава ние се чувстваме много добре. Да, добре, други. Now. Сега. No next time. Няма следващото. Next time you might be dead. Следващия път може да си мъртъв. Be convinced like this. Трябва по този начин да сме. What is this next time? Everybody's hoping next time. Какво е това следващия път? Всеки се надява следващия път. But people are dying every second, every moment. Хората умират всяка секунда, всеки момент. Take advantage. Възползвайте се от това. Because when you just know a little bit what's inside these books, just 1%, you will benefit so much you cannot even begin to imagine. Защото ако вие знаете дори малко, дори 1% от това знание, което е в тези книги, вие ще имате такава полза, каквато не може да си представите. You have to preach. Трябва да проповядвате. Not just tell people this is very, very expensive and all the bookshops so expensive, but today it is very cheap, therefore take it, all this, Не просто да им казвате на хората, всички книги са толкова скъпи, навсякъде по магазините всичко е толкова скъпо, но днес е специален ден и те са много ефтини, специална днес, това е. And then they find out, but these books are not in the bookstores selling. Но тогава те ще разберат, ще открият, че всъщност тези книги не се продават по магазините. And then they meet the same book distributor. И тогава те срещат същия този книгоразпространител. Why you are telling lies? И ще го питат защо ни излага. I went to many bookstores, nobody knows these books. Аз ходих в толкова много магазини и никой не знае за тези книги. Well, it is our plan, I mean, we also want to place these books in the bookstores in the future and completely entangled. И тогава той ще се оплете напълно и ще започнем. И всъщност това е нашия план и ние възнамеряваме за бъдещето да ги изнесем по магазините. You have to preach, be convinced and preach. Вие трябва да бъдете убедени и да проповядвате. Just like there's one devotee, I know. Точно както аз знам за един предан отдаден. He hardly says anything. Той с трудност казва каквото и да било. But he's so convinced. Той е толкова убеден. He just stares at people like this. Той просто се по този начин се устремява към хората. And they stop walking. И те спират да ходят. Because he's such an intense look. Защото е толкова силен поглед. And sometimes he just says, please take this. Понякога той само казва, моля ви, вземете това. Okay. Добре. What is it? Какво е това? Take it, please, take it. Моля ви, вземете го. All right. So convinced. Толкова убеден. He just says, take it, nothing more. Той просто казва, вземете това, нищо повече. So that's the main basis to distribute these books, to preach. Това е главната основа да се разпространяват тези книги, да се проповядват. The house is on fire, the house is on fire. Къщите ви горят, къщите ви горят.
Even if you're in a foreign country, it doesn't matter. Дори ако сте в чужда страна, няма никакво You значение. don't speak the language. Не говорите езика, But you can transmit this urgent message to anyone. House is on fire. но вие можете да предадете това спешно послание до всеки един. Къщите ви горят. You can make some movements and explain. Вие можете да Out! Something. може да направите всички тези движения, да обясните навън, нещо, каквото е да било. Because you know the urgent necessity to save people. Защото вие знаете спешната необходимост да спасите хората. This is how we have to spread Krishna consciousness. Това е начинът, по който трябва да разпространяваме Кришна. No excuse. Get out of here. Няма извинение, махайте се от тук. But I have my tape recorder in that room over there. Но там е моят кастофон в тази стая. Fire! Get out! Get out! Огън, излизай! I wanted to take a little rest. Искам да се почина малко. No, out! Не, излизай. This is our message. Това е нашето послание. Get out of your dangerous condition. Излезте, махнете се от вашето опасно състояние. Take up Krishna consciousness, go home back to God. Заемете се с Кришна съзнание и се върнете вкъщи при Бога. We don't want to enter the nightmares of people. Ние не искаме да влеземе в кошмарите на хората. Here's another example. Someone has a nightmare. Това е друг един пример. Някой има кошмар. He's whining, he's sleeping, and he has a bad dream. He's whining his head back and rocking back and forth in agony. Той има сънува кошмар и в съня си клати главата наляво и надясно. The dreaming that the dragon attacks him. И сънува, че някой го напада. And now, how do you want to help this person? И как ще му помогнете? Как искате да му помогнете на този човек? You are awake. Вие сте буден. How you want to help him? Как искате да му помогнете? Как може да му помогнете? Not by entering his dream. Не като влезете в неговия сън. Oh yeah, I understand. Why don't you take up the sword over there and then fight with the dragon? Защо не вземеш... Да, аз те разбирам, защо не вземеш този меч да се биеш с дракона. What is this nonsense? Това е тази глупост. The only thing you do is, hey, wake up. И единственото нещо, което правите е, ей, ставай, събуждай. Whole danger, everything gone in 1 second. И тогава той се събужда и цялата опасност за една секунда изчезнала. No more problems, everything gone. Няма вече никакви проблеми, всичко си е заминало. This is what we should do. Това е което трябва да направим. These books are like a slap in the face Тези книги са като плесници през децата. of the illusioned, suffering conditioned soul. На тази страдащата обсловена душа, която е в илюзия. It's like a cold shower, these books. Тези книги са като студен душ. If someone has a nightmare, you take a nice bucket with cold water and right in his face. Някой кошмар и вие взимате една кофа с студена вода и шлюп върху лицето му. Shloop. What is that? What does shloop mean? Shloop. What does it mean? Shloop. Huh? When you pour the water, sound. Sound. Funny sound. Shloop. Normally it makes splash. Много странен звук е това. Този звук е сплеш. Maybe when it goes into the mouth and it makes shloop. Може би той отива в устата и това този звук. Водата се сипа. So we have to preach like this, Ние трябва да проповядваме по този начин. that people wake up immediately. Че хората се събудят незабавно. We cannot be too soft either. Не може да бъдем прекалено меки. Like this person having nightmare, whispering, from a far distance, would you like to wake up? Тази личност, която има кошмар и ние да изчекнем от далечно състояние. Би желал да се събудиш. You cannot hear anything. Не може да чуе нищо. It would be so nice if you could wake up. Това толкова добре, ако ще би могъл да се събудиш сега. Sometimes devotees distribute these books like this. Някоя пренароданите разпространяват тези книги по този начин. Would you like to take this? Бихте ли желали да вземете тази книга? People just roll over you like this. И хората просто ще
преминат през walk вас. on your head and just continue. Те ще минат през главата ви и ще продължат. Oh, it's such a difficult service. О, това е толкова трудно служене. No, you have to be little convinced and powerful if you go out. Вие трябва да бъдете малко поне убедени и мощни, като излизате навън. In some countries, the devotees, they wear military form. В някои страни бхактите носят такива военни униформи. Just a jacket, not completely. Да, само горната част от дрехата, не е And цялата. they walk up to people. Те отиват към хората Immediately stop, you know. и те незабавно спират. Passing out these books to everyone. Ние раздаваме тези книги на всеки. Do anything to wake them up, Правете каквото и да било, да ги събудите, to make them take this serious. за да ги накарате да приемат това сериозно. Do anything to wake them up, Правете каквото и да било, да ги събудите, to make them take this serious. за да ги накарате да приемат това сериозно. Our activities are the most serious activities in the whole world. Нашите дейности са най-сериозните дейности в целия свят. You have to be convinced like this. Вие трябва да бъдете по този начин убедени. That's why even these great Rajashis, great kings, they all took to the same path of renunciation. Затова дори тези велики царе, раджаши, те са приемали същия път на отречение. Because that's the most important activity in life. Защото това е най-важната дейност в живота. To cultivate renunciation, take up spiritual life. Most important. Да култивирате отречение и да приемете духовния живот. Nothing is more important. Нищо не е по-важно. Just like King Kulashekar. Точно както цар Кулашека, That's another example. това е един пример. He was a very powerful king, Той бил много могъщ цар, a large kingdom. с голямо царство. And you know the story. Имам предвид, знаете историята. He belonged to the Alvas. Той принадлежал към алварите, Alvas, eternal liberated souls. към вечно освободените души. So, Alvas. So despite his kingly duties, he was always cultivating the desire to go home back to God. И изпълнявайки своите задължения на цар, той винаги култивирал своето желание да се върне обратно при Бога. He always wanted to go to Sri Rangam. Той винаги искал да отиде, през цялото време желал да отиде при Шри Рангам. So, but his ministers didn't allow. Но неговите министри те не позволявали. You can go next year. Може Pilgrimage, you do next year. следващата година. Now kingdom, so many problems. Сега в царството има толкова много So he проблеми. surrendered, he did his duties. И той се отдавал и изпълнявал своите задължения. So every year he decided, now I shall go to Sri Rangam, И всяка година той решава, сега аз ще отида при Шри Рангам. have the Lord's darshan. И ще имам даршане на Бога. But they knew quite well, once he goes, he will not come back. Но те знаели много добре, че веднъж ако отиде, никога няма да се върне. That's why some parents are very much worried that child should not visit the Hare Krishna temple. Когато някои родителите са много се притесняват за това, че детето не трябва да посещава храма на Харе Кришна. He might never return. Може никога да не се завърне. So they knew that. И те, министрите, знаели това. But then his desire grew too strong. Но тогава неговото желание много силно се развило, увеличило. Then they thought, well, it's something we have to arrange. И той казал, поне нещо ще трябва да направим. So let us just bring some Vaishnavas from Sri Rangam to the king. Нека поне да доведеме някой от министрите, така решили, нека да доведеме поне някой от вайшнавите от Шри Рангам при краля. And this will pacify him. И това ще го успокои. Then he has the association, the devotees. Той ще има общуването на преданоданите. Of course, that was a great mistake. Но разбира се, това била една голяма грешка. They shouldn't have done that. Те не би трябвало да правят това нещо. So they came. И вайшнавите дошли. Group of Vaishnavas, big shikha, everything. Една група вайшнави с големи шики. And every day he was listening to their narrations from the Ramayana.
И всеки ден царят слушал разказите от Рамаяна. He enjoyed so much these pastimes. Той толкова много се наслаждавал на He тези. was totally absorbed in Ram Katha, Ram Leela. И той бил напълно потопен в тази Рама Катha, Рама Лила. So then one day, all of a sudden, he announced from his palace, "There's a war." И веднъж, един ден, той изведнъж съобщил от неговия палат. Enemies are attacking. Враговете нападат. So he mobilized all his soldiers, his entire army. И той мобилизирал цялата своя войска. And he gave instructions and they marched on in a particular direction. И те тръгнали в някаква посока. Marching, riding on horses, elephants. И марширували, язали на конете, на слонете. And on. Все по-напред и по-напред. Some became a little suspicious. И някои малко се подозрителни. Някои започнали да стават подозрителни. What is happening here? I mean, there's no enemies. Какво става тук? Няма никакви врагове. And then he said, no, we have to help Lord Rama. И той казал, не, ние трябва да помогнем на Бог Рама. He is in danger. Той е в опасност. There are 1,600,000,000 soldiers on Ravana's side. Има някакво огромно количество войници от страната на Равана. And Ramachandra, the Lord, he just has a few monkeys. We have to help him. А Бог Рама, той има само няколко маймуни, ние трябва да му помогнем. Then everybody understood. И тогава всички разбрали. So they all returned to the palace. And in this way he was in ecstasy constantly. So then his ministers, they devised some devious plan. He was worshipping every day his deities. So they wanted to get rid of these Vaishnavas. And then one of the ministers, he just sneaked into the room where he was worshipping his deity. And it happened that occasionally he fell into ecstasy and trance while worshipping his deity. И така се случило, че царят изпаднал в екстаз, като обожавал транс. So they were waiting for that moment. И те изчакали този момент. Then it happened. И това се случило. Then they stole away from the deity the most valuable necklace. И те откраднали от мултито най-скъпоценната обелица. They stole it away. Те откраднали. They sneaked out. И изчезнали. So the king immediately noticed it. И царят веднага забелязал това. And he came out of that room in a hand on a sword, ready to kill that thief. И той излезе от стаята с ръка върху меча, готов да убие крадеца. So in front of his door there were these ministers. И срещу неговата врата били министрите. He said, "Did you see the thief? Did somebody come out of here?" И той казал, видяхте ли един крадец, някой, който да излиза тук? He said, "Yeah, just now somebody came out." Те казаха, да, току-що излезе някой. Who? Where is he? Кой? Къде е той? You know, one of these Vaishnavas, long seeker. И те казали, един от тези вишнави с дългата шика. He was shocked. И той бил шокиран. He said, "No, this is not possible. Това не е възможно. Why these Vaishnavas are my life and soul? They don't do these things." Вишнави, те са за живота и душата, те не правят тези. But they insisted, no, we have seen. Министрите настояли, не, видяхме. Came out. Излезе от тук. So that was the plan. И това бил техния план. In this way the king would chase them away. И по този начин кралят щял да ги изгони. But the king was convinced that Vaishnavas don't do these things. Но царят бил убеден, че вишнавите не правят тези неща. All right, I want to challenge the whole situation. И царят казва, добре, аз искам да проверя цялата ситуация. I want to prove that Vaishnavas are innocent. Това е едно предизвикателство, искам да покажа, че вишнавите не са виновни. So anyway, you know the story. И както и вие знаете тази история. In the middle of the assembly hall, he placed on the table a very, how to say, container, clay, something like a clay pot. В центъра на тази стая за събрание той поставил един
някакъв съд, глинен съд, with a narrow neck, like this, с тънко гърло, с такава форма и с тънко гърло. just enough to stick one's hand inside. Точно колкото човек да може да си промъкне ръката през гърло. And inside that clay pot, he placed kakodaka. И в дъното на този съд той сложил котък. Kakodaka means the most poisonous black cobra. Кодъка, това е най-отровната черна кобра. They have different cobras have different names. Различните кобри имат различни имена. There are 10 meter cobras, Има 10 метрови кобри, 100 meter cobras, 100 метрови кобри, 1 meter cobras. 1 метър. That means when they bite you, И това означава, че когато ви ухапят, you run for 100 meters, then you drop dead. вие може да избягате 10 метра и умирате. For 10 meters, you drop dead. Или 10 метра и умирате. This kakodaka, 1 meter, Тази кодъка е такава еднометрова змия. so poisonous. Толкова отровна. 1 meter, 1 метър и умирате. so he placed such a cobra inside. И той сложил такава именно кобра вътре в And този. then the whole, stuff of the palace, they all gathered. И тогава целият личен състав на двора се събрал. Hundreds of people were assembled. Стотици хора са били събрали. And then the whole arrangement, the table was there in the middle. И тогава всичко това било подредено, масата била в Then средата. the king declared, И царят обявил what he's intending to do. Обявил това, което той възнамерява да направи. I want to prove that these Vaishnavas are innocent. Аз искам да докажа, че тези вайшнави са невинни. I will, by force, push my hand into that clay pot. Аз на сила ще завра ръката си в този глинен съд. And if the snake bites me, И ако змията му хапе, then perhaps Vaishnavas have done such a thing. тогава вероятно вайшнавите са направили това нещо. And if this is a fact, I will gladly die. И ако това е факт, аз с радост ще умра. Because these Vaishnavas are my life and soul. Защото тези вайшнави са моят живот и душа. Then let me die. Тогава нека да умра. If it's proven that they do such things, I want to die. I don't want to live anymore. Ако се докаже, че те са направили такова нещо, аз искам да умра, не искам да живея And if повече. a snake does not die, Но ако if snake does not bite, змията не ме ухапе, then Vaishnavas are innocent. тогава вайшнавите са невинни. Then I will go to Sri Ranga. Тогава аз отивам в Шри Ланка. Never return. Никога няма да се завърна. So that was the whole arrangement. И това бил целият аранжимент. Anyway, so you can imagine the whole scene. Така че, както и ден можете да си представите цялата сцена. People were stunned, white faces as the king marched slowly toward that clay pot. И хората били шокирани с бели лица, докато царят бавно марширувал към този глинен съд. And he did it. И той го направил. Pushed his hand right into that clay pot. Заврял ръката си право в гърлото. All the breath stopped. И на всички дъхът им спрял. Then nothing happened. Нищо не се случило. Looking, nothing happened. И те гледали и нищо не се случило. King just pulled out his hand. И царят извадил ръката си. And he looked at the ministers. Гледал по този начин. They were all going back. А всички те отстъпили назад. And then he just went to his horse, his chariot, and he drove up. И той отишъл към своят кон и коляска и замина. No return. И не се завърна. One way. Едно посока. And he wrote what is it? This Mukunda Mala Stotra. He wrote wonderful prayers glorifying Ranganath. И тогава той написал тази Мукунда Мала Штотра, възхвалявайки една чудесна молитва, възхваляваща Рангanath. Yeah, and we also have seen the Pandavas. И ние също така сме видяли и пандавите. When they took to the Mahaprastha, that great walk of death, it is called. Когато те тръгнали на Махапраста, тази това голямо пътешествие на смъртта. They have been advised by Vyasadeva Те били посъветвани от Вясадев, that now renounce all your kingly duties. сега отречете се от всичките си царски задължения. You have done this long enough. Имаме достатъчно данни. Вие сте направили достатъчно. Вие сте направили достатъчно. What did he say? Huh? We have enough done this.
but they were just walking. Те просто вървяли. When they felt death is approaching, Но когато те почувствали, че смъртта приближава, they just start walking up to the Himalayan mountains. и те започнали да върват нагоре към Хималая. And then as long as body continues, and then they drop dead. И те вървяли толкова дълго, докато тялото можело, и тогава те умират. So all the Pandavas took to that system. И всички пандави те приели тази система. They're not like cowards lying in the bed and waiting for death. So courageous. Walking and then dropping dead. Те били толкова смели, те лежали просто да изчакат смъртта. Те вървяли и смъртта идва. Mahaprasthana is called. Mahaprasthana. The great walk of death. Големият път на смъртта. This was meant for the Kshatriya race. Това било предназначено за раста на кшатри. But some saintly kings, they actually took to the renounced order. Някои святи крале, те приемали този учение. They went to the forest, practiced the mystical yoga system, Те отивали в гората и практикували тяхната мистична йога система. renounced everything. Отричали се от всичко. But nobody can do this nowadays. Никой не може сега да направи това. But we are so fortunate that Prabhupada created the same facility to become detached and to take to liberation. Но ние имаме такъв шанс, толкова сме щастливи, че след Прабхупада се дал такива възможности, че също можем да приемем тези учения. So I would like to stop here. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. So I'm leaving this morning. I am leaving. What is happening? What's happening? What's wrong with me? I'm leaving this morning. So I'm very happy to have your association. И аз бях много щастлив да бъда с вас. And I'll be back soon. И ще се бъдем скоро. Next year. Time is very short. Времето е много кратко. A few more years, then we also have to go. Няколко години и ние трябва да се ходим. So just hang on to this Krishna consciousness. Държете се за това Кришна съзнание. Because soon life is over. Защото скоро живота ще свърши. And then we all go home back to Krishna. Тогава всички ние се връщаме на Кришна. Joining Krishna's family. И се присъединяваме към семейството на Кришна. Hare Krishna. Krishna mana tumi Krishna Vaishnava Pratishtara Kare Nejanara Bhare Tava Harinam Kevala Paitava. If we sit in a solitary place and chant Holy Name, Ако ние седиме на осамотено място и възпяваме святото име, then we just want to imitate Harinam. ние всъщност единствено искаме да имитираме Харидас Такур. We are not qualified. Но ние не сме квалифицирани за In това. our heart, we will simply cultivate material. В сърцето си ние просто ще култивираме материални желания, And they are very subtle. а те са много финни. Sometimes they look like spiritual. Понякога те изглеждат като духовни желания. Maya is very, very tricky. Майя е много хитра. She sometimes takes on the shape of so-called spiritual desires. Понякога тя приема формата на така наречени духовни желания, Just like ghosts. както призракът. Ghosts, they sometimes take on the form, the shape of relatives Призраците понякога приемат формата на роднините ни in dreams. в нашите сънища And they give instructions. и те дават инструкции. They have this potency. Те имат тази сила, призраците. They can take on the shape, the form of someone else. Те могат да приемат формата на някой друг. Then they give misguiding instructions. И те тогава дават подвеждащи инструкции. So sometimes it happens like this. Така че понякога се случва това, That we think that we have a particular spiritual desire. че ние си мислиме, че имаме определено духовно желание, But actually such desires, но всъщност тези желания, they just distract us from the actual pure process of Krishna consciousness. те ни отклоняват от фактическото чисто служене, процес на Кришна съзнание. Therefore we must practice Krishna consciousness under the strict guidance of the acharyas. Затова ние трябва да практикуваме Кришна съзнание под стрикното ръководство на ачариите. If we study Srila Prabhupada's life, И ако ние изследваме, например, живота на Шрила Прабхупада, till his last breath he was engaged in preaching. до последният си дъх той е бил ангажиран в проповядване. That's our example. Така че това е примерът за нас. That example we should follow. И това е примерът, който трябва да следваме.
then there's hope. Тогава има надежда за нас. Then we will certainly get Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Тогава със сигурност ще получим милостта на Чайтания Махапрабху. And only that will qualify us И единствено това ще ни даде необходимите качества to return home back to да us. се завърнем обратно вкъщи при Бога. Yes? Това. Any other questions? Други въпроси? Not very often get the opportunity to associate with it. So that association is not restricted to the book of the Bible. I will translate for you. Oh. Въпросът беше, чухме от лекцията, че ключа за напредък е общуването с чист превод даден, но как бихме могли да приложим тази инструкция тук, на това място, където нямаме тази възможност доста често да общуваме лично? Нали така беше въпросът. И той отговаря, че въпросът не се състои в физическото общуване. So undoubtedly, whose heart is most pure? Така че, без съмнение, чие сърце е най-чисто? That is Srila Prabhupada. Това е Шрила Прабхупада, неговото сърце. No heart can be more pure. Нито едно сърце не може да бъде по-чисто. He was personally empowered by the Lord to spread this Krishna consciousness, the holy name, all over. Той е бил лично упълномощен от Бога да разпространи това Кришна съзнание по целия свят. And he continues to do so. И той продължава да прави това. Srila Prabhupada's work was not finished in the past, some 30 years. Неговата работа на Шрила Прабхупада не е просто завършила преди 20 на години. Srila Prabhupada continues Шрила Прабхупада продължава да върши своята работа to spread the holy name. и да разпространява святото име. Primarily through his books Преимуществено посредством своите книги and through his instructions, и посредством своите инструкции, through his disciples and followers. посредством своите ученици и последователи. So practically everybody in ISKCON must continuously associate with Srila Prabhupada. Така че на практика всеки един в ИСКОН трябва да продължи да общува с Шрила Прабхупада. Постоянно. By reading his books, Посредством четене на неговите книги, hearing his classes, слушайки неговите класове, hearing лекции, his voice, слушайки неговият глас, his bhajans. баджаните му. Nowadays when you look into the bags of devotees, Сега ако погледнете в чантите на преданно отданите, all kinds of song tapes, всякакъв вид касети с музика, except Prabhupada. с изключение на Прабхупада. Is it not? Не е ли така? This group, that group. Една или друга група. Where's Prabhupada? Къде е Прабхупада? Somewhere in the shelf, Някъде там на полицата беше. locked behind glass door. Заключен за стеклените Archive. прозорци. It's in an В архива. Той е в архива. It's something old. Това е нещо старо. First we should have all the song tapes of Prabhupada in the bag. Първо ние трябва да имаме една чанта пълна с песните на Прабхупада. Then yes, one, two, others. Да, една или две от другите може. That's all right. Това е добре. That we can do. Това можем да направим. But not everybody except Prabhupada. Но не всеки един с изключение на Шрила Прабхупада. No, you must associate with him. Ние трябва да общуваме с него. Hearing his bhajans, hearing his lectures, hearing his voice, constantly. Да слушаме неговите баджани, неговите лекции непрекъснато. Seeing his videos. Да гледаме касети за него, видеокасети. So many tons of videos about Prabhupada. Има страшно много касети с Шрила Прабхупада. To see Prabhupada, look, Да гледате Шрила Прабхупада. you associate with him. Да общувате с него. Then I mentioned today, И днес аз споменах, then this will strengthen the very foundation of our Krishna consciousness. това ще засили самата основа на нашето Кришна съзнание. Nobody can replace the founder, Acharya. Никой не може да измести, да замести или да измести основателя, Ачаря. Nobody can replace the very foundation of our Krishna consciousness. It has been given by Prabhupada. И никой не може да измести самата основа на нашето Кришна съзнание, която ни е дадено от Шрила Прабхупада. And on the basis of that, И на базата на това, yes, we follow the Parampara system. ние следваме Парампара системата. We accept the living spiritual master. We worship him, everything continues. На базата на това ние приемаме духовен учител, жив духовен учител и ние го обожаваме, служиме му.
but based on the founder. Но основавайки се върху ачария основател. So in any condition, everybody must continue to cultivate his relationship with the founder. Така че при всички обстоятелства всеки един трябва да продължава да култивира своите взаимоотношения с ачарията основател. Then you will never feel that your very foundation, basis of your Krishna consciousness becomes weak or weakens. You never feel that. Тогава няма да чувствате, че основата на вашето Кришна съзнание отслабва. Тогава няма да се чувствате по този начин. Doesn't matter what happens. Без значение какво ще се случи. Foundation is fixed. Strong. Основата тогава ще бъде здрава. This answers it. Отговаря ли? Дали ще трябва да живял, срещал чувството омраза в някои от предано отдадените. И какво е препоръчно според шастрите като механизъм, за да се преодолее това чувство? What was the instruction Srila Prabhupada when he was dealing with hate, like some devotees hate them. Some devotees they hate. Instruction was generally that we should treat each other devotee like Prabhu. И неговата инструкция в такива случаи е била, че ние трябва да се обръщаме към другите преданодайни с Прабу. We address each other as Prabhu. Ние се обръщаме един към друг като с Прабу. Prabhu means master. Прабу означава господарю. You are my master. Ти си мой господар. That should be the relationship. Това трябва да бъде взаимоотношението. So you should not hate your master. Човек не може да мрази господар, не трябва да мрази господар си. But it might happen Но може да се случи that there are devotees of not a good character. да има преданодадени с не много добър характер. This might happen. Това може да се случи. Then we should avoid the association. Тогава ние трябва да избягваме общуването с тях. Or we should never hate. Но никога не трябва да ги мразим. We should always respect Трябва винаги да ги уважаваме. any devotee of any category. Всеки един преданодаден от каквато и да било категория. We must always respect. Ние трябва винаги да ги уважаваме. Because he tries to practice Krishna consciousness and talk to the process, we must always respect that. Защото те се опитват да практикуват Кришна съзнание, те са приели процеса на Кришна съзнание и ние трябва да ги уважаваме. Unless, of course, the devotee commits blasphemy. Разбира се, ако преданодадение не извършва оскърбление, Blaspheming other devotees. ако той не оскърбява другите преданодадени, Blaspheming the founder child. или ачария основател, That we cannot respect. това ние не можем да уважаваме. I show my respect for your blasphemy. Показвам своето уважение към твоите оскърбления. But then we must avoid association strictly. Тогава ние трябва стриктно да избягваме това общуване. Just avoid it. Просто избягваме това Don't общуване. become hateful. Но не трябва човек да култивира омраза. You avoid it. Просто избягвате това общуване. And those who are more advanced, А тези, които са по-напреднали, they know how to take action те знаят как да предприемат действие, как да действат в такава ситуация. against a devotee who commits blasphemy. Срещу такъв преданодаден, който извършва такива оскърбления. But generally one should simply avoid such association. Но като цяло човек трябва да избягва такова общуване. Avoid hating anybody. Човек трябва да избягва омразата към който и да било. Because that hate might contaminate the whole heart. Защото тази омраза може да замърси сърцето. Hate is like poison for the heart. Омразата е като отрова за сърцето. You should always avoid hate. Омразата винаги трябва да бъде избягвана. Rather be engaged in Krishna service. По-скоро човек трябва да се ангажира в служене на Кришна. This hate develops when we are not sufficiently engaged in Krishna service. Омразата се развива, когато ние не сме достатъчно ангажирани в служене на Кришна. There's a proverb. Има една такава пословица, An idle mind is the devil's workshop. че злият ум, бездейният ум е работното място на дявола. When the mind is not engaged in Krishna service, Когато умът не е ангажиран в служене на Кришна, then it becomes the devil's workshop. тогава той става работното място на дявола. All kinds of things happen. Всякакви неща се появяват тогава в ума. Yes. Нищо не се чува. I can acoustically not hear you. По-силно.
I think I So understand. you mentioned about this Kali Bhaktis. What is the chance for them to become pure devotees of Krishna? What is their chance? Какъв е шанса на тези Кали Бхакти да станат чисти прено отдадени? When they, you translate? Yes. When they stop associating with Kali, Когато те спрат да общуват с Кали, then there's a chance. тогава за тях има шанс. So that one has to do. Така че това е което човек трябва да направи. Stop associating. Да спре общуването с Кали. And what are the activities of Kali? А какви са дейностите на Кали? As mentioned in the Srimad Bhagavatam. Те са споменати в Шримад Бхагаватам. Or Тези 4 дейности на Кали. what is it? Intoxication, gambling, and sex. И тези дейности, това са месоядството, приемането на опияняващи средства, хазарта и непозволеният секс. So it sounds very simple, Звучи много просто, but it's not easy. но не е лесно. These activities are very, very widespread. Тези дейности са много разпространени. Just like gambling. Както, например, хазарта. We think gambling means to play cards Ние си мислиме, че хазарта означава да играем карти or throw some dice. или да фърляш зарчета. Gambling, it has many aspects, many meanings. Хазарта има много значение. It takes some time. Once Prabhupada said mental speculation is also gambling. Веднъж Прабхупада каза, че умствените спекулации също са хазарт. Then of course illicit sex. И също така и този непозволен секс. Very subtle, many aspects to it. Има много финни аспекти. Not just gross. Не е просто грубият непозволен секс. Also subtle illicit sex. Има също така и на финно ниво. So it's not easy Така че не е леко to stop these activities. да се пресекат тези дейности. But one who actually attempts to stop, Но този, който наистина се опитва да ги спре, then there's hope for him to become a devotee of Krishna. за него има шанс да стане предан на Кришна. But if somehow, even secretly, we continue to cultivate these simple activities, Но ако по някакъв начин тайно продължим да култивираме тези греховни дейности, then yes, we fall into the category of Kali Bhakti. тогава ние спадаме към категорията на Кали Бхакта. Yes? So maybe she can utilize some aspects of my answer. Може би може да използваш някои аспекти от моя отговор. Някои от тях. So I would like to stop here. Бих искал да спра тук. Srila Prabhupada ki jai. Srila Bhaktivaibhava Maharaj ki jai.